Get the major heading of what has been given. It focuses on female employment to counter unemployment, which says that there has been unemployment in the country, and in order to counter this unemployment problem, you have to focus on the employment of women. So by creating conditions which are conducive for increasing the employability of women in the society, you can tackle this problem of unemployment. That is what the author, by looking at the major heading of this particular article, you can interpret that. Then going to what is the central idea of this particular issue. మొత్తం ఇష్యూ అంతా చదవకుండా what is the central idea అని అబ్జర్వ్ చేస్తే what is he conveying? He is telling that a better female labor force participation rate can improve overall family income and welfare, especially in rural area. So here he is pointing out something called as female labor force participation rate, FLFPR, female labor force participation rate. So he is emphasizing on this concept of female labor force participation rate, and he is interlinking the relevance of female labor force participation rate with respect to the unemployment situation in the country. So before understanding what the author has been mentioned, in order to address this female labor force participation rate, firstly you can dissect this particular article. You have to dissect this particular article. అంటే ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఫస్ట్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేది ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనం. వాట్ ఈజ్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్? ఎస్ ఆర్ నో? అసలు లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటే ఏంటి? లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్, యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్, యాజ్ ద నేమ్ కొనోట్స్, ఏం చెప్తుంది? ఎంతమంది పనిచేయడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారు, రెడీగా ఉన్నారు, ఎంతమందికి జాబులు దొరుకుతున్నాయి. దట్ ఈస్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. సో దిస్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్. మేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనొచ్చు. నేనేం చెప్తున్నా, ఇష్యూ ఏం తెలియకుండా డైసెక్ట్ చేసి ఎట్లా ఎనలైజ్ చేయాలనే కాంపోనెంట్లో బేసిక్ మీకున్న కామన్ సెన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్తో ఏం ఇచ్చాడు అనేది అర్థం కాకపోయినా బేసిక్ టర్మ్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏ ఆర్టికల్ ఇచ్చినా, ఏ టాపిక్ ఇచ్చినా, ట్రై టు డైసెక్ట్ దట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సెన్స్. దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు డెవలప్ ఇట్. తర్వాత ఆడేం చెప్పాడు, ఆథర్ కాన్నోటేషన్ ఏంటి, ఆడు కాంటెక్స్లో ఏ పాయింట్స్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నాడు అనేది సెకండరీ. లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేది తెలిసింది. హూ ఆర్ రెడీ టు అండ్ టేకప్ ఆర్ విల్లింగ్ టు టేకప్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ టు take that work. It is labor force participation rate. So labor force participation rate is divided into two heads: male labor force participation rate and female labor force participation rate. This is into two genders. Again, these male labor force participation rate మళ్ళీ సెంట్రల్ ఐడియా చదివారు అనుకోండి. ఏం చెప్తున్నాడు? a better female labor force participation rate can improve overall family income and welfare, especially in rural India అంటున్నాడు. అంటే లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెండర్స్ చేసాం. అండర్ మేల్, అండర్ ఫీమేల్. మళ్ళీ అండర్ మేల్ అండ్ అండర్ ఫీమేల్ దీస్ కెన్ ఆల్సో బి సబ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ అదర్ డైమెన్షన్స్. అర్బన్లో మేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఎలా ఉంది, రూరల్లో మేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఎట్లా ఉంది. సిమిలర్లీ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఎట్లా ఉంది, రూరల్లో ఎట్లా ఉంది. So this subclassification has to be there in your mind firstly. ఏం తెలియకపోయినా ఇప్పుడు ఇంటర్లింకేజ్ ఆథర్స్ కానోటేషన్లో in order to address the unemployment problem in India, he is making us to focus on the female labor force participation rate. So he is emphasizing on this particular aspect, and he is also specifically mentioning that in order to provide that, we need to provide opportunities for women in rural India. Ante we have to untap the talent of the women who are in rural India. If we could provide some kind of employability facilities for the women from rural India, if this ratio is increased, obviously female labor force participation rate will increase. If female labor force participation rate is increased, obviously your overall labor force participation rate will be increased. When overall labor force participation is increased, you can say that the problem of unemployment is addressed or justified. So this is a cyclical process.
So author's perspective is only confined towards this particular dimension. He is majorly emphasizing only on this particular dimension. This is what you need to analyze. He is only focused or confined in this female oriented employment facilities. So this is what the whole central idea of this particular article. So now go through what has been mentioned by author. Asli ee context enduku vachindi, why he has been mentioning, because he says that a survey, a report has been released which is called as Indian Employment Report IER of 2024. Indian Employment Report of 2024 has been released recently. Which institution releases this particular report? It is released by, or it is published by, Institute for Human Development and International Labour Organization. Institute for Human Development and International Labour Organization, ILO. Both of them combined together releases its Indian Employment Report every year. So according to this particular report, what does it say is the labor force participation rate, which has been 61.6% in 2000 and 49.8% in 2018, but in the year 2022 it was somewhere around 55.2%. So this is the statistic that he has been mentioning. The labor force participation rate in the country is 55.2% according to this Indian Employment Report of 2024. This is one important stat, one important number that you can quote across various papers. Employment gurinchi maatladte the labor force participation rate according to Indian Employment Report 2024 is 55.2%. So out of this 55.2%, what he further goes on to say is the labor force, the female labor force participation rate in India is low when compared to the world average. What he says, the female labor force participation rate in rural India, which is around 36.6%. So this is another important statistic, because we are only focusing on this particular dimension. He did not mention any statistics or any numbers with respect to male labor force participation rate and the labor force participation rate which was prevalent in the urban India also. His major emphasis has been on labor force participation rate, female labor force participation rate, that too with respect to rural India only. So this statistic is provided, and female labor force participation rate in rural India was 36.6%. That is what he has given, and he compared this female labor force participation rate with the global average, compared with the world average of 53.4%. So compared to world average, our labor force participation rate is very much significantly low. So how do we match up? How do we attain this female labor force participation rate? Despite in India having 50% of the population as women, equal percentage of population, both men and women have. So 50% population women undetappudu, global average of female labor force participation rate 53.4% undetappudu, India's female labor force participation rate in rural India is only 36.6%. So there is shortfall and there is incongruence between the global numbers, global averages and Indian averages. So what is this whole issue and how to address this particular issue is what is the major idea of this author under this particular article. So this we need to understand. Only 3 important statistics. Akkada chaala numbers ichchadu, anni numbers anni statistics avasaram. Manaku kavalsindi labor force participation rate enta, female labor force participation rate in rural India enta, global average enta. ఆ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలు. మిగతా అన్ని numbers తెలుసుకున్నా కూడా you will be confusing. Kindly note only the important stats or numbers, that will be enough for you. So now you need to understand what is this female labor force participation rate and how it is important for us. What do you mean by female labor force participation rate? What do you mean by female labor force participation rate? This has to be understood first. Then what are the reasons for decline? What are the reasons for the lower female rate of participation rate in India? And you can also talk about what is the significance
of enhancing female labor force participation rate in the country, and what are the steps that are taken by the government in order to enhance the female labor force participation rate, and all these things has to be understood. What could be achieved by making sure that we are on equivalent terms with the global averages. So you need to know the reasons, you need to know the significance, you need to understand what are the measures taken by the government in order to ascertain or to match up with the global averages, and what will we be achieving by reaching up the stipulated targets. All these things has to be ascertained. So firstly, beginning with female labor force participation rate. What do you mean by it? Female labor force participation rate అంటే ఏంటి? లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ చెప్పారు కదా. ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అంటే ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్. అదే ఎట్లా? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ who are part of labor force and the number of women who are in the working age group. ఎవరైతే ఉమెన్ దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఫోర్స్లో ఉన్నారు, అదే నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ హూ ఆర్ ఇన్ ద ఏజ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్. వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటే ఎంత కన్సిడర్ చేస్తాం? అబౌవ్ 15 years. Women who are above 15 years are regarded as working age women. So among the number of women who are in this working age bracket, who are above 15 years of age, and the number of women who are already part of labor force, gives you the value of female labor force participation rate. So a woman can be considered as part of labor force if either she is employed or if she is also willing or looking to accept any kind of employment. ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నా పర్లా, లేదు అంటే ఆ లేబర్ ఫోర్స్లో వర్క్ చేయడానికి విల్ఫుల్గా ఉండాలి, ఏదో ఒక జాబ్ని యాక్సెప్ట్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కన్సిడర్ దోస్ ఉమెన్ యాజ్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్. FPR. This is female labor force participation rate. If you look at the trends, has the female labor force participation rate in India, is it increasing or decreasing? ఇప్పుడు ఏం చూసాం? Increasing. If you look from the year of 2018, which used to be around 24.5%, that eventually in the year 2019 it shot up to 30%. From 30 it went on to 21-22. 2021 it went on to 32.5%. Then in 22 it was 32.8%. Now it was 36.6%. That is how the female labor force participation rate, especially in rural areas, has been increasing. And again, if you compare the average of female labor force participation rate with respect to various states in the country, whether southern Indian states are performing well or the northern states will be performing well. Southern states. But to everyone's surprise, if you consider the female labor force participation rate of 5 southern states, for example Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, the average of female labor force participation rate across these 5 southern states is 13%, which is lower than the 5 northeastern states. Northeastern states, if you consider the belt of Himachal Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Jharkhand, they have more female labor force participation rate in rural India compared to the southern states. So this again can be a statement in your prelims. Southern state female labor force participation rate ఎక్కువ, northern states ఎక్కువ. అంటే southern states దే తక్కువ. Northern states have more female labor force participation rate. Despite having high literacy rates again. Southern states లో literacy rates ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా. Despite having high literacy rates, we have less female labor force participation rate. This is another important observation that you have to note. So, according to various World Bank reports, various International Labour Organization reports, it also says that India's women participation in the formal economy is very much lowest among all the countries. It is only doing far better than the worst performing countries like Arabian countries, where women do not have the privilege or liberty to go out and work. So compared to Arabian countries, వర్స్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టేట్స్ అరేబియన్ కంట్రీస్ అని మాట్లాడితే దానికన్నా కొంచెం బెటర్ పొజిషన్లో ఇండియా ఉంది.
But India is also abysmally having lower female participation rate. When you talk about its contribution to economy, again it will be classified into two kinds: formal economy and informal economy. So most of the women, most of the female participation rate, that they are involved in various kinds of works, that is unaccounted. For example, there is a term in economy called as care economy. Care economy means care economy అంటే ఏంటి? The kind of work that the women take up in their day-to-day lives, which is unaccounted work, which is not regarded, which is not accountable, which is not calculated, and which is also not involved in your country's economic growth, which is not accounted in your gross domestic product also. For example, economy చెప్పేటప్పుడు we'll be coming across this term called as economic growth or gross domestic product, GDP అంటాం. Gross domestic product. It can be calculated through various means. Expenditure method, income method, ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి. సో ఇన్కమ్ గురించే మాట్లాడాం అనుకోండి. ఇన్కమ్ మెథడ్లో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్. గ్రాస్ అంటే ఏంటి? గ్రాస్ మీన్స్ ఓవరాల్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. దెర్ ఇస్ టూ టర్మ్స్, గ్రాస్, నెట్ అంటాం. నెట్ అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. అది కాకుండా మొత్తం అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసి కన్సిడర్ చేసామంటే దాన్ని గ్రాస్ అంటాం. సో గ్రాస్ మీన్స్ ఓవరాల్. డొమెస్టిక్ మీన్స్ డొమెస్టిక్. గ్రాస్ డొమెస్టిక్. డొమెస్టిక్ మీన్స్ హౌస్ హోల్డ్ అనుకుండా కంట్రీ ఎకనామిక్ గ్రోత్, కంట్రీ లెవెల్లో మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇండియా హోల్ కంట్రీ ఈజ్ వన్ హౌస్ హోల్డ్ అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ this household of India, within the territory of India, comes under your domestic activities. So whatever has been performing, whatever income that any person has been earning within the territory of India is regarded as domestic activity. Domestic ante adi. Product ante whatever good, whatever service, whatever that you are involved in the process of production. So if you calculate the overall gross domestic product of all the people who are involved within the territory of the country and calculate the income of all the individuals, that gives you your gross domestic product. Atla expenditure method untadi, income method unti, chaala methods untai. In a general sense, you are considering all the economic activities that are taking up within the territory of a country within a given financial year is what is known as gross domestic product. Oka financial year lo ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ యాక్టివిటీస్ జరిగినా అవన్నిటిని అగ్రిగేట్ చేసి వచ్చే ఒక వాల్యూని గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. సో వెన్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, వెన్ యు ఆర్ అసర్టైనింగ్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందా అనేటప్పుడు యు ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్, యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ ద కేర్ ఎకానమీ. దట్ హ్యాస్ బీన్ ద గ్లోబల్ డిమాండ్. Some countries, they wanted to incorporate, they wanted to value the kind of work that the women in this country are doing, not only in this country but also across the world, because women have a lot of obligations. They have to take care about the children, they have to take care about the elderly people who are residing in the homes, they have to take up the daily family chores that we all have. So all these obligations are taken care by the women, which they are not paid even a single penny, which is unaccounted for the kind of work that they are doing in their daily lives, which is unaccounted, which is not considered in the formal economic system also. But they are putting in their lot of time, they are giving their lot of effort. If you want to hire someone who is doing all these kind of activities, you have to pay them. Then you will at least evaluate them. If it is in a formal sector, you will evaluate them. If it is an informal sector, again, you will not consider the kind of regular activities that were performed by the women. So this care economy has to be also accounted in the process of country's economic growth. That has been the demand, but still it has not been in application. So care economy ante the kind of work, the kind of contribution that the woman is doing in their day-to-day affairs, which is also part of economic activity. వాళ్ళు చేయడం బట్టే ఇంట్లో ఉన్న మగాల్లో ఎవరో ఒకరు బయటకు వెళ్ళి ఏదో ఒకటి ఎర్న్ చేసి వస్తున్నారు కదా. సో ఎప్పుడో సామెతలు ఉంటాయి కదా, ఒక మగాడిలో 0.5% ఉమెన్ అని చెప్పేదో. ఎందుకంటే ఆడు చేయడానికి వీళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నారు, లేకపోతే ఆడు ఎక్కడో కింద పడుకుంటాడు.
only because of women, because of their cooperation, because of their responsibilities that they are taking up, the men are able to do their works. But now it has not been. It has not been the norm. The transformation has been changing. The world has been progressing from these kind of approaches, where right from the beginning, we used to say that women-centric developmental తీసుకురావాలి అనేటోళ్ళం. Women-centric development అంటే women ని డెవలప్మెంట్లో పార్ట్ చేయాలి. Women has to be included in development. Women in development, women-centric development అనే టర్మ్స్ వాడుతూ ఉండేటోళ్ళం. But now, the times have been changing, the situations have been changing, and we are talking about women-led development. మగాడు ఏం డెవలప్మెంట్ తీసుకురాడు. It is the woman who is the pioneer to bring about any kind of development. Women in development నుంచి women-led development అనే ఒక paradigm change అనేది ఇప్పుడు విట్నెస్ చేస్తున్నాం because of the increasing levels of female labor force participation rates. So that is how the role of women, the transformation and evolution of women right from historical times have been happening. So all these has to be considered. So my point is, various countries, the care economy that I am talking about is not being unaccounted because it is considered within the informal sector economy. Informal sector economy లో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ అన్అకౌంటెడ్, అన్రికగ్నైజ్డ్, అసలు దాన్ని ఐడెంటిఫై కూడా చేయం. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్ వై లాట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ డిస్పైట్ దేర్ హార్డ్ వర్క్స్ వర్ నాట్ బీయింగ్ brought into the mainstream economic activities. That has been the norm. For that to be enhanced, for that to overcome, even this particular article also talks about various self-help groups అంటాం. అంటే ఏదైతే ఇన్ఫార్మల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరుగుతున్నాయో బై కలెక్టివ్ ఉమెన్ కమింగ్ టుగెదర్, కలెక్టివ్గా ముందుకు వస్తే త్రూ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ దే కెన్ టేక్ అప్ వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. దే కెన్ డూ ఇట్ కలెక్టివ్లీ. Various kinds of self-help groups have led as role models where women have a collective decision making. They can also be part of the formal economic system and they can also contribute to the gross domestic product. So these are various case studies which the author has also spoken about. Women increase cheyali ante rural India lo kuda the self-help group movement has to be even more accentuated so that people and the women in the rural India will be getting the decision making power and the economic power on which they can lead their own independent life without relying on the male counterparts. That is what has been mentioned. Not only that, the importance of market access. Within this particular issue also, he has spoken about the interlinkage between the kind of irrigation systems. Interlinkage between the kind of irrigation systems and the employment of women. Female employment. He has established an interlinkage as well in this particular paragraph, where he is talking that most of the male dominated agricultural practices ante irrigation facilities batti women participation agricultural field lo cultivation lo ekku untada, male ekku untada anedi kuda decide chesi oka case study conduct chesaడు author. He says that depending upon the kind of irrigation facilities that they have, for example డ్రై ల్యాండ్ ఉంది, వెట్ ల్యాండ్ ఉంది. డ్రై ల్యాండ్, వెట్ ల్యాండ్ ఉంది అనుకోండి. ది డ్రై ల్యాండ్ అండ్ వెట్ ల్యాండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ దట్ వీ హ్యావ్. సో వీ కెన్ ఓన్లీ క్లాసిఫై ద ఫీల్డ్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రై ల్యాండ్ ఆర్ వెట్ ల్యాండ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ దట్ వీ పొసెసెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఎ వెట్ ల్యాండ్ అంటే అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇలాంటి వెట్ ల్యాండ్ ఉండే దగ్గర, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ అబండెంట్గా ఉన్న దగ్గర మేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. అదే ఏవైతే డ్రై ల్యాండ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయో, అక్కడ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ హీ హ్యాస్ ఇంటర్లింక్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ లింక్డ్ విత్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. అది కూడా నిజమే కదా. ఎక్కువ వర్క్ ఉందనుకోండి, ఎక్కువ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఉందనుకోండి, మెన్ విల్ బీ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆర్ డామినేటింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. అదే తక్కువ ఉందనుకోండి, దే విల్ బి సెండింగ్ ద ఫీమేల్ కౌంటర్పార్ట్స్ టు వర్క్ ఇన్ దోస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్. సో దిస్ వాజ్ అ కేస్ స్టడీ విచ్ వాజ్ కండక్టెడ్ బై దిస్ ఆథర్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఓవర్వ్యూ which you can learn from this particular issue. And if you talk about what are the reasons for low female labor force participation rate, అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? Reasons for lower female participation rate.
What are the reasons? As I told you, first is there is very high degree of informalization of women's work. Informalization of women's work. According to a study which was conducted by International Labour Organization, 95% of working women are confined in informal economy. Informal economy. You also have another term called feminization of agriculture. Feminization of agriculture ante this has also been a report. ఎప్పుడైనా అగ్రికల్చర్ అనగానే మనం ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్లో కానీ న్యూస్ ఛానల్స్లో కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో కానీ అగ్రికల్చర్ అనగానే ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఏముంటుంది? మేల్ ఫోటో వేసి ఒక ప్లవో ఏదో పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. అంటే దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఏ స్టీరియోటైప్ విచ్ వాజ్ డెవలప్డ్ రైట్ ఫ్రమ్ అవర్ యాన్సెస్ట్రల్ టైమ్స్. అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక మేల్ బొమ్మ వేస్తారు, ఒక ప్లవో ఏదో పట్టుకున్నట్టు బొమ్మ వేస్తారు. బట్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద రియల్ స్టాటిస్టిక్స్, there has been a trend and there has been a norm that has been established which says that there is feminization in agriculture. Feminization means more than 75% of the women are involved as workers in agricultural fields. So there is more population of female who are involved in agricultural activities rather than male. ఇప్పుడున్న జనరల్ సెన్స్లో. అప్పట్లో ఇద్దరు అదే చేసేటోళ్ళేమో అప్పట్లో ఉంది. బట్ నౌ ద సిచ్యువేషన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. మెన్ ఆర్ నాట్ స్టేయింగ్ ఇన్ విలేజెస్, దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ అప్ అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ బెటర్ ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ అవెన్యూస్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద టౌన్స్, సిటీస్ ఆర్ tier 1, tier 2 cities, they are going to the nearby towns and cities and they are working there. Women are taking care of the agricultural aspects which they have been inherited right from their ancestors. So there has been feminization of agriculture. That has been the trend now. ఇప్పుడైనా పుస్తకాల్లో న్యూస్ పేపర్లో వేసేటప్పుడు ఉమెన్ వేసి అగ్రికల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. బికాస్ అగ్రికల్చర్లో 75% ఆర్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ఉమెన్, నాట్ మెన్. ద టైమ్స్ హ్యావ్ బీన్ చేంజ్డ్. దట్ ఈస్ అనదర్ అబ్జర్వేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్. సో ద ఫస్ట్ రీజన్ ఫర్ lack of female labor force participation rate is informalization. Informal sectorలో ఉమెన్ ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. High degree of informalization is first reason. Secondly, you can also speak about the manufacturing sector as well. Because women do not have any kind of employment alternative mechanisms in the manufacturing sector. Manufacturing sector, ఏమైనా ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోండి. ఉమెన్ని ఎక్కువ చూస్తారా? ఫ్యాక్టరీస్లో, ఇండస్ట్రీస్లో ఉమెన్ ఉంటారా ఎక్కువ? సో one segment, when you talk about various tiers of your economy, primary sector, secondary and tertiary మాట్లాడతారు. సెకండరీ సెక్టర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మొత్తం కూడా ఇట్ ఈస్ డిఫంక్ట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్. వెరీ మినిస్క్యూల్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఉమెన్ అనేది అసలు కనబడరు. బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఆల్సో this could be another reason. Manufacturing, absence of jobs in manufacturing sector. Because high physical capabilities are required, high strength is required, where it is not conducive for women to work on par with men at those kind of places or industries in the manufacturing sector. That could be the other reason. Thirdly, you can talk about the gender parity gap. Yesterday, we have spoken about gender parity. There has been gender parity and also a glass ceiling effect. Glass ceiling effect అంటే ఉమెన్ అనే వాళ్ళని ఒక స్టీరియోటైప్, ఈ ఒక డొమైన్ అనేది మనమే గీస్తాం, దీనిలోనే వాళ్ళు ఏం చేసినా చేయాలి అని చెప్పి ఒక గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక స్టీరియోటైప్ డెవలప్ అయింది. దట్ కుడ్ ఆల్సో బి అనదర్ రీజన్ why there is low participation of female labor force participation. So again, you can also talk about various kind of jobs which are like gender related occupational jobs అనొచ్చు. Gender related occupational jobs అంటే పింక్ కాలర్ జాబ్స్ ఇవన్నీ అంటారు కదా. there are certain kind of jobs which were only regarded as gender sensitive. జెండర్ ఆక్యుపేషనల్ జాబ్స్ అనేవి కొన్ని స్టిపులేట్ చేసేసారు. వన్ యూ థింక్ అబౌట్ నర్సింగ్ అంటే అబ్బాయిలు ఎప్పుడు అసలు మైండ్లోకి రాడు. నర్సింగ్ అంటే ఓన్లీ ఉమెనే వస్తారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్. సో అట్లా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టీరియోటైప్స్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జెండర్ రిలేటెడ్ ఆక్యుపేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ రీజన్ వై దెర్ ఇస్
very less prevalence of women in various other pink collar jobs as well. So female labor force participation has been significantly low in certain segments, certain areas, certain fields. టీచింగ్ అంటే కొంతమంది ఉమెన్ రావచ్చు, లేకపోతే నర్సింగ్ అనే వాళ్ళే రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ వేరియస్ మెడికల్ ఫీల్డ్స్ లైక్ గైనకాలజీ, మోస్ట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఉమెన్ విల్ బీ లుకింగ్ అట్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డొమైన్స్ వేర్ మెన్ cannot in the sense very less population can enter into these kind of pink collar jobs as well. That could be another hindrance. And you can also talk about various cultural practices that we have followed right from the beginning. Various cultural practices like, as I told you, the unpaid care for the children, the unpaid care for the husbands, the unpaid care for the family members, the unpaid care for the elderlies. All these hindered the women's ability in order to participate in the labor force. అన్ని పనులు చేసుకొని మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి ఎలా పని చేస్తాం? So these are another hindrance. The cultural practices that has been the norm for women. That is another reason. You can also talk about the increased household income. ఇంట్లో హౌస్హోల్డ్ ఇన్కమ్ బాగానే వస్తుంది అనుకోండి కలెక్టివ్గా అందరూ, అప్పుడు ఉమెన్ మళ్ళీ మోటివేషనే రాదు, బయటికి వెళ్ళి సంపాదించాల్సిన అవసరమే లేదు అనే ఒక ఐడియాలజీ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇనఫ్ household income that is generated by various others, family members within the family. That is also another notion. Why females are not coming up or turning up into taking up the economic opportunities or participate in the economic avenues. Because there has not been any kind of necessity for them. Income paranga dependency ledu, earn cheyalsina avasaram ledu anukondi, they will not be a member of labor force. That is another reason. And you can also mention about the safety concerns as well. There are a lot of safety issues. High incidence of violence against women also discourages them not to work at abnormal times. Night times lo women work timings anedi alter cheyali, bite safety concerns anedi untadi. Again, there are also certain norms which have been brought in. Sexual harassment at workplace act ani ivanni iskochu, because the safety concerns of the issue is also another reason why they are not turning up to be a part of labor force. You can also mention about the educated unemployment as well. Educated unemployment. Yesterday when we are talking about gender gap, global gender gap index gurinchi maatladetappudu, we have spoken that in the field of higher education, the global or the what you call gross enrollment ratio of females are more compared to male. Nenu cheppam kada. So that could be another reason. Higher education lo gross enrollment ratio of females are more compared to men. So they are willing to pursue higher careers rather than entering into the labor force. Edo oka employment opportunity teeskune kanna higher studies ki gross enrollment ratio of women is very much evident as per global gender gap index report, which we have seen yesterday also. So that could be another reason. And you can also talk about various legally sanctioned restrictions which were put forth on women as well. We restrict women from participating or taking up employment opportunities in certain domains. That could be another reason. And also there has been a lot of political vacuum as well. Political representation of women are now. If you look at the trends, 2019 general elections ki 2024 general elections lo representation of women periginda tagginda? Periginda, which used to be 14.4% in 2019 general elections. Representation of women in Lok Sabha, that has been repressive, or that has been decreased to 13.8% in 2024. 14% means 13%, 13.8 taggindi 2024 general elections. Representation of women has been low. That could be another reason for labor force participation rate in the country. So these are some basic reasons. So ivanni overcome chesi achieve cheste, what is the significance if we could achieve or bring in a female labor force participation rate which is on par with the global averages? What is the significance that we get or we accumulate? ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేశారంటే it will boost your economy అనేది బూస్ట్ అవుతుంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏం చెప్తాడంటే అకార్డింగ్ టు IMF, ఇఫ్ వీ కుడ్ అచీవ్ జెండర్ ప్యారిటీ
నిన్న జెండర్ గ్యాప్ గురించి మాట్లాడాం కదా. జెండర్ ప్యారిటీ అంటే ఈక్వల్ ఫుటింగ్స్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో జెండర్ ప్యారిటీ అనేది తీసుకొచ్చాము అంటే అకార్డింగ్ టు ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, ఇఫ్ వీ కుడ్ అచీవ్ దిస్ జెండర్ ప్యారిటీ, దెన్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇండియాస్ జీడిపి బై 27%. జెండర్ ప్యారిటీ వస్తే, ఉమెన్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ పెరిగితే ఇండియాస్ జీడిపి వుడ్ బి ఇంప్రూవ్డ్ బై 27%. That is one important statistic which was given by International Monetary Fund. So it will ensure economic growth or it will boost the economies. That is the first important aspect. Secondly, by female labor force participation rate, we can also tackle the problem of poverty as well. Poverty in the sense, there has been a phenomenon of feminization of poverty. Again, these terms can be used interchangeably across all your papers. Feminization of poverty and enti? What do you mean by feminization of poverty? Which is highly visible in informalized work which was performed by women. Feminization of poverty ante poverty. What is the meaning of poverty? Any person who is not having access to basic essential services in their life, like your basic food, clothing and shelter. If you are not having access, or if you are deprived of these basic essential services of your life, you are said to be in poverty. So we are correlating this term of poverty with females as well. Feminization of poverty ante, by virtue females వాళ్ళు తినకుండా ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టడానికి రెడీ, కానీ ఫస్ట్ మనం తిన్నాక మిగిలితే వేరే వాళ్ళకి పెడదాం అనేది ఆ నోషనే లేదు. సో దట్ ఈస్ వై ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ people who are reeling under this poverty, there has been a norm. Most of the people are only females. That is why this term feminization of poverty. మన ఇంట్లో అయినా అంతే కదా, ఫస్ట్ అందరం తిన్నాక మన ఇంట్లో మదర్స్ ఇల్లు తింటారు, అంతేగా. సో బేసిక్ కామన్గా povertyని కూడా ఫెమినైజేషన్తో ఇంటర్లింక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్ దట్ క్యాన్ బి ఓవర్కమ్ యాజ్ వెల్ if female labor force participation rate is increased. If they are going out, they are working out, they are earning some revenue, there will not be any kind of poverty in their families. The feminization of poverty will, as a concept, will be abolished. This is another thing. Not only that, if women and go out and participate in this labor force, you can also see an improvement in various social indicators as well. Improvement in social indicators in the sense, infant mortality rate, maternal mortality rate, health conditions of children, health conditions of women, all these will also be improved. If women are going for work, earning their bread and butter, then you can see some improvements in various social indicators as well. That could be another significance because of the increasing number of female labor force participation rate. You can also talk about the kind of self-confidence and the dignity that the women will achieve when they are employed. That could be another. Financial independence ostadi. When you are financial independent, you have a greater role in decision making within your family. You also have a greater role in family planning decisions as well. So all these decision making powers can be accumulated only if you are financially independent, which also builds a lot of self confidence and which will ensure dignity of women as well. That is another significance. And because of all this, you can achieve some global commitments that we have put as targets. We have certain targets. Improving female labor force participation rate. It is also related to reachability of various sustainable developmental goals. We have various sustainable developmental goals which we and the global world has put to ourselves as a target, which has to be reached by 2030. So our global targets evaithe unnayo. For example, there is Sustainable Developmental Goal 1, which talks about SDG 1. Em maatladutadu? No poverty. Cheppam kada, female labor participation rate improve aithe we can achieve the target of SDG 1. No poverty. Poverty ni eradicate cheyochu. We can also improve SDG 5. Sustainable Developmental Goal 5 talks about gender equality. Gender equality. Female labor force participation rate perigindi ante జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఎన్షూర్ చేయొచ్చు. జెండర్ గ్యాప్ అనేది ఉండదు, జెండర్ డిస్పారిటీస్ అనేవి ఉండవు. SDG 5 can be achieved. You can also talk about SDG 8, Sustainable Developmental Goal 8, which mentions about decent work
and economic growth. Decent work, economic growth. SDG 8 is talking about. Finally, you can also talk about SDG 10, which mentions about reducing inequalities. Inequalities in తగ్గించవచ్చు societies. So various sustainable developmental goals are also in alignment with or in sync with various activities which were taken up by female. So by female labor force participation rate, you can also achieve all these sustainable developmental goals which have been stipulated. These are some significance that we can achieve because of female labor force participation rate. As I told you, you also need to mention what are the government of India's initiative in order to ascertain better participation of females in the labor force. What the government has taken, what are the initiatives of the government in order to enhance the female labor force participation rate. Government ఏం చేసింది? Various policies, various schemes have been brought in. For example, you can quote ఏదైనా కోట్ చేయొచ్చు. ఉమెన్కి సంబంధించిన స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ కింద తీసుకురావచ్చు. ఈవెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ అమెండ్మెంట్ విచ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2017 యాజ్ వెల్. అంటే పెయిడ్ లీవ్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఫర్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, జాబ్ వదిలేకుండా లేబర్ ఫోర్స్ నుంచి బయటకు రాకుండా. మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ అనేది ఆల్ ది ప్రైవేట్, ది కార్పొరేట్ సెక్టర్ అండ్ ది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్. 26 weeks of paid maternity leave is provided for the women, which is encouraging them to be part and parcel of the labor force of this country. That is one significant aspect. You can also talk about various integrated child development schemes under the Anganwadi centers as well. దానిలో కూడా చాలా they provide certain maternal, they provide certain child nutritional facilities for the women as well as children. That could be some other aspects. ఇంకా ఇందాక చెప్పినట్టు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్, అలాంటి నార్మ్స్ which protects the women and ensures security at the workplaces. ఇలా ఏ పాలసీస్ స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిందో with respect to women, all those can be quoted. So these are some important aspects which has to be considered with respect to this particular article of female labor force participation rate and the problem of unemployment in India. Female, that is what the author has been. అంటే ఇక్కడ ఒక 2-3 కేస్ స్టడీస్ ఇచ్చాడు. ఇరిగేషన్కి ఏమన్నా, ఇరిగేషన్కి ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇంటర్లింక్ ఏముంది అనేది ఒక కేస్ స్టడీ. అది కాకుండా బై కాన్స్టిట్యూటింగ్ వేరియస్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, బై కమింగ్ టుగెదర్ యాజ్ కోఆపరేటివ్స్, అంటే కలెక్టివ్గా ఉమెన్ అందరూ కలిసి వచ్చి కూడా హౌ దే కెన్ బ్రింగ్ ఎ చేంజ్. He has spoken about various NGOs, various self-help group movements that have been started.